రోస్ థీమ్. ఓకే, స్టార్ట్ చేయనా సార్ లేకపోతే చెప్పు బాగా స్టార్ట్ చేసి జాయిన్ అవుతున్నారు. సార్ వినిపిస్తుందా వాయిస్ క్లియర్ గా? వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో మినరల్ కింగ్డమ్ లో ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళ జనరల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, వాళ్ళ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్, ఐడెంటిటీ, సెక్యూరిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఇష్యూస్ తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్ గా వాళ్ళు ప్రతిదీ ఆ కింగ్డమ్ వాళ్ళు ప్రతిదీ ఒక జనరల్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి సిస్టమాటిక్ వేగా ఉంటారు. ప్రతిదీ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ ఒక సిమ్టమ్స్ చెప్పాలన్నా కూడా కొంతమంది ఒక పేపర్ లో రాసుకొని వచ్చి ఒక సిస్టమాటిక్ గా కూడా వాళ్ళు ప్రతిదీ చెప్పాలి, ఏది మర్చిపోకూడదు అని ఆర్డర్ లో అన్ని రాసుకోవడం. ఈవెన్ క్లాక్ టైమింగ్స్ కానీ అన్ని కూడా ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సిస్టమాటిక్ వేగా ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ ఈ సిస్టమాటిక్ వే, ఆర్గనైజ్డ్ వే అనేది హయ్యర్ రోస్ లైక్ 4th, 5th, 6th రోస్ లో చూస్తాం. దాన్ లోవర్ రోస్ అంటే లైక్ 1, 2, 3 రోస్ కన్నా కూడా 4, 5, 6 కి వెళ్ళే కొంది సిస్టమాటిక్ వే ఆఫ్ థింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ అన్ని కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ అదే ఎక్కువగా చూస్తాం. ఇంకా వాళ్ళ ఫీలింగ్ వచ్చేసరికి దే థింక్ ఆర్ ఫీల్ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మీ అంటే ఆ ఇష్యూ అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ ద రో మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా వాళ్ళు ప్రతిదీ కూడా సంథింగ్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ మీ, సంథింగ్ ఐఎమ్ ఇన్కంప్లీట్, అండ్ దే వాంట్ ఫియర్ ఆఫ్ ఆర్ ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ స్ట్రక్చర్, లూజింగ్ సంథింగ్. ఆ ఇష్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు, లైక్ సెక్యూరిటీ కానీ, పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ, డ్యూటీ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, డిపెండింగ్ అపాన్ ద రో ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది లూజ్ అవుతున్నాను, ఆ ఫియర్ అనేది ఉంటుంది మినరల్ కింగ్డమ్ లో. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి చూస్తూ ఉంటారు. వి విల్ సీ దిస్ మోర్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. అండ్ వాళ్ళ టాక్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ వాట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్నట్టు మాట్లాడతారు. ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి జనరల్ గా క్యాపబిలిటీ, ఇన్కాపబిలిటీ, సఫిషియన్సీ, ఎఫిషియన్సీ, ఇన్ఎఫిషియన్సీ, గెయినింగ్, లూజింగ్, వాట్ ఈస్ ఫాల్ట్ ఇన్ మీ, అసలు నేను ఏం చేశాను, నా ఎండ్యూరెన్స్, ఎబిలిటీ గురించి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనం చూస్తాం. సో కమింగ్ టు రోస్, కాలమ్స్ వచ్చేసి 7 rows 18 columns ఉన్నాయి. రోస్ ఎప్పుడు కూడా వాటి యొక్క సమ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ మ్యాటర్, నీడ్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ మ్యాటర్ అనేది రో గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇష్యూ ఆఫ్ ఫార్మ్నెస్ ఆర్ సపోర్ట్ అనేది కాలమ్ మనకి చెప్తుంది. ఫస్ట్ రో వచ్చేసరికి వాళ్ళ థీమ్ ఏంటంటే కాన్సెప్షన్, ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉనికి, ప్రజ్ఞ, కాన్షియస్నెస్, అంటే వాళ్ళ స్పీకింగ్ అంతా కూడా దే స్పీక్ అబౌట్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. అండ్ ఆమె ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అని అంటారు. ది కాన్స్టాంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది బిట్వీన్ వరల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి, వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ అండ్ సపరేషన్ ఒకటి చూస్తాం. వాళ్ళ డెల్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ రో వాళ్ళకి ఫీల్స్ దట్ దే ఆర్ లైక్ ఏ బేబీ వితౌట్ బాడీ, డెల్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. జనరల్లీ ఈ ఒక్క డెల్యూషన్ మన హైడ్రోజన్ లో చూస్తాం. దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ లైక్ ఏ బేబీ వితౌట్ బాడీ. అండ్ ఎక్కువగా వాళ్ళ కాన్సెప్షన్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ని చూపిస్తుంది. ఆమె ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. రో 2 వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఫీటల్ లైఫ్, బర్త్ ప్రాసెస్, సపరేషన్ అంతా కూడా ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఫీటల్ లైఫ్, బర్త్ ప్రాసెస్, సపరేషన్ అంతా సెకండ్ రోలో చూస్తాం. ఇక్కడ ఆ ఫీచర్స్ వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటే వాళ్ళ ఫీటల్ లైఫ్ ఇక్కడ బిగిన్ అవుతుంది. అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడడం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా చెప్తారంటే పాసీ, వార్మ్త్, అంటే సమ్ డీప్ టచ్ కావాలి. ఈవెన్ జనరల్ లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళు దే వాంట్ దట్ వార్మ్త్, దే వాంట్ దట్ లవ్, దే వాంట్ దట్ డీప్ టచ్. దే హ్యావ్ సో మచ్ ఫియర్ అబౌట్ దట్ డిటాచ్మెంట్. అండ్ ఇవన్నీ రో 2 ఇష్యూస్. రో 3 వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ఐడెంటిటీ, నరిష్మెంట్, రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడతారు.
అండ్ ఫస్ట్ రోలో వాళ్ళ యొక్క టైం మ్యాజం వచ్చేసి అక్యూట్ మ్యాజం, టైం వచ్చేసి లాస్ట్ ఫర్ సెకండ్, అండ్ దే స్పీక్ అబౌట్ ఆమె ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. అండ్ సెకండ్ రో వచ్చేసరికి ఎప్పుడు డ్యూరేషన్ వచ్చి మినిట్స్, ఇన్స్టింక్టివ్ గా ఉంటారు. థర్డ్ రో వచ్చేసరికి ఇష్యూస్ అబౌట్ ఐడెంటిటీ, కేర్, నరిష్మెంట్ అండ్ ఇంపల్సివ్ గా ఉంటారు. ఇక్కడ పీపుల్ అనే వాళ్ళు జనరల్ గా రియాక్ట్ టు స్మాల్ ట్రివియల్ థింగ్స్, మోస్ట్లీ నాట్రమ్ వాళ్ళు బిగ్గర్ ఇష్యూస్ కాదు, చిన్న చిన్న వాటికే నన్ను అడగలేదు, నన్ను పట్టించుకోలేదు, అసలు నన్ను ఏం కేర్ చేయట్లేదు అంటే సిచ్యువేషన్ స్మాల్ అయినప్పటికీ బట్ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కంపేర్డ్ టు ద మిగతా రోస్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంత చిన్న ఇష్యూగా వీళ్ళు బాదర్ అవుతున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది. బట్ దే విల్ రియాక్ట్ టు దట్ స్మాల్ థింగ్స్, ట్రివియల్ థింగ్స్ ట్రబుల్ దెమ్ మోర్. అక్కడ ఇష్యూస్ వచ్చి ఐడెంటిటీ, రిలేషన్షిప్స్, సోడియం థర్డ్ రో వచ్చేసాయి. ఇంకా ఫోర్త్ రో అంటే ఫోర్త్ రో వచ్చేసరికి వీళ్ళ ఇష్యూస్ ఎప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ, టాస్క్, జాబ్, హెల్త్, వెల్త్, ఫుడ్, షెల్టర్ గురించి రన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసరికి రో 3 అయితే అవర్స్, రో 4 అయితే ఇట్ టేక్స్ డేస్ అన్నమాట. అంటే ఇష్యూస్ ఇక్కడ కొంచెం డీపర్ లెవెల్ కి వెళ్తాయి అండ్ issues become deeper and people are also less reactive about the small trifles like that of third row. Row 5 వచ్చరికి they want adventure, issues about adventure, performance, creativity and wants appreciation for that creativity and they always want new things. Cesium next 6th row issues వచ్చరికి duty, responsibility and standing on their own and what is my role. No need of appreciation in 6th row. 7th row issues వచ్చరికి disintegration, letting go, death, old age phenomena and they feel that their idea of role is over. So general understanding of rows వచ్చేసి ఇలా ఫస్ట్ టు 7 rows. నెక్స్ట్ కాలమ్ వైజ్ వెళ్తే 18 కాలమ్స్ ఉంటాయి మనకి. 18 కాలమ్స్ లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ రోస్ లో 1 to 17 కాలమ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ చూస్తాం. వేరే 4, 5, 6 రోస్ లో 1 to 17 కాలమ్స్ ది స్ట్రక్చర్ అనేది 1 to 10 వచ్చేసి ట్రయింగ్, 11 to 17 వచ్చేసరికి లూజింగ్. ట్రయింగ్ అంటే దే మేక్ ఎఫర్ట్స్ టు ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ 11 to 17 వచ్చేసరికి ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ దట్ స్ట్రక్చర్. బట్ ఎగ్జాక్ట్ 10th కాలమ్ లో సక్సెస్ అనేది చూస్తారు. బట్ 2-3 రోస్ మాత్రం 1 to 17 కాలమ్స్ అందులో లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ 2-3 రోస్ లో లీనియర్ ప్రోగ్రెస్ ఎందుకు చూస్తాము, ఇలా ఒక ట్రయింగ్, సక్సెస్ పార్ట్ అంటే మళ్ళీ లూజింగ్ అనేది చేంజ్ ఎందుకు అవుతుందంటే గ్రాఫ్ లో సెకండ్ అండ్ థర్డ్ లో ఏంటంటే ఇక్కడ లిథియం టు ఆక్సిజన్ మనకి మూవ్ అవుతుంది ఎలిమెంట్స్. సో మదర్ ఊమ్ నుంచి ఫీటస్ ఖచ్చితంగా బయటకే రావాలి. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడ స్టాపేజ్ ఉండదు. సో ద ప్రోగ్రెస్ విల్ బి ఇన్ ఎ లీనియర్ పొజిషన్. అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ దర్ బ్యాలెన్సీ షెల్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డిపెండెన్సీ ముందుకెళ్లే కొంత తగ్గుతుంది. సో ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫార్మ్. సో ద హియర్ ఫ్రమ్ లిథియం టు ఆక్సిజన్ గానీ ఏదన్నా సెకండ్ రో థర్డ్ రో వచ్చేసరికి ప్రోగ్రెషన్ అనేది స్ట్రక్చర్ లీనియర్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ కాలమ్ ఇష్యూస్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు కంప్లీట్ గా క్లింగీగా ఉంటారు విత్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్. దే బిహేవ్ లైక్ ఎ చైల్డ్, ఈవెన్ కాంట్ ఇమాజిన్ ద లైఫ్ వితౌట్ దట్ పర్సన్ హూమ్ దే ఆర్ డిపెండెంట్ వెరీ మచ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ డిపెండెన్సీ, ఆ క్లింగీ నేచర్ అనేది వేరీ విత్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ దేర్ రోస్. థర్డ్ రో అయితే క్లింగీ టు దోస్ పర్సన్స్ హూమ్ దే లవ్ వెరీ మచ్, అలా మారిపోతుంది. అదే ఫోర్త్ రో అయితే దేవర్ వెరీ మచ్ క్లింగీ అబౌట్ జాబ్, వెల్త్, హెల్త్ ఫ్రమ్ హూమ్ దే ఆర్ డిపెండెంట్. అదే ఫిఫ్త్ రో అయితే కనుక టు పెర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సిక్స్త్ రో వచ్చేసరికి
డ్యూటీ పెర్ఫార్మెన్స్ అని అలాగా డిపెండెంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ కాలం లో ఆ డిపెండెంట్ అయిన పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా తన ముందు ఉండాలి అనుకుంటారు. ఎక్స్ పర్సన్ షుడ్ బి ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. కాలం 2 వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఐడెంటిటీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దే వాంట్ దట్ సపోర్ట్ అండ్ ఈవెన్ దో దే బిగిన్ టు ఫీల్ దేర్ ప్రెసెన్స్ అండ్ వాంట్ సమ్ సపోర్ట్. And they feel that their structure, that they have some structure, but they need someone when there is problem. Here the ex person should be along or beside him. Column 2. They want to shield or protect them. కాలం 3 వచ్చేసరికి ఇక్కడ కంప్లీట్ హెజిటేషన్ ఉంటుంది. ద ఎక్స్ పర్సన్ షుడ్ బి బిహైండ్ హిమ్. ఎందుకు అంటే ఐడెంటిటీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే తన ముందు ఉండకపోతే నన్ను ఎవరు గుర్తించరు అన్న ఫీలింగ్ లో ఉండి ఆ ఎక్స్ పర్సన్ మళ్ళీ కావాలి. ఎందుకంటే తను ఐడెంటిటీ పరంగానే డెవలప్ అయ్యాడు కానీ ఇన్నర్ తన యొక్క ఎబిలిటీస్ ఏం డెవలప్ అవ్వాల. సో హీ వాంట్ దట్ సపోర్ట్ బట్ ద ఎక్స్ పర్సన్ షుడ్ బి బిహైండ్ హిమ్. And so much hesitation ఎందుకంటే regarding their own structure and they don't know what to do. So the ex person should always be present behind. Column 4 వచ్చేసి ఇక్కడ people know what to do but don't know how to do. అందుకని even they can't start also and they don't have trust on them because they don't have that confidence. But they have that confirmation what to do, but they have no ability to do that. కాలం 5 వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఒక ఏదైతే చేయాలో ఆ క్లారిటీ అయితే వాళ్ళకు ఉంటుంది. వర్క్ కానీ పెర్ఫార్మెన్స్, జాబ్ ఆర్ సెక్యూరిటీ. అండ్ కానీ స్టామినా అయితే లేదు. దే ఆర్ అన్ష్యూర్ పీపుల్ అండ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ దే మూవ్ బట్ ఐ కాంట్ బట్ దే విల్ సే దట్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీమోర్. కాలం 6 వచ్చేసరికి ఎస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ వర్క్ అని అనుకుంటారు బికాస్ అతనికి వెనక్కి వెళ్ళడానికి ఇంకేం లేదు. బట్ హీ హ్యావ్ టు డూ దట్ వర్క్. అందుకని ఇంకా దే వర్ ఏబుల్ టు ఫేస్ దోస్ రిస్క్, టాస్క్, ఛాలెంజెస్. దే టేక్ ఛాలెంజెస్ అండ్ దే వాంట్ టు ప్రూవ్ దెమ్సెల్ఫ్. కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. కాలం 7 వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయిపోయింది అండ్ దే వాంట్ టు షార్పెన్ దేర్ స్కిల్స్ and tasks and challenges. Teamwork ఉంటుంది and they also bear all those adverse conditions during their proving of that skill. They want to refine them and they'll say that I want to improve. Optimistic. Column 8 వచ్చేసరికి స్ట్రక్చర్ అనేది formed in the life is very complete. Here are the determination, resistance, endurance, ability, and they are strong minded and they were highly concentrated. Column 9 and the structure is almost perfect and there will be just a little bit of hesitance towards that final presentation. Success is inside అంటే ఇంకొక అడుగు దూరంలోనే సక్సెస్ కనిపిస్తుంది అన్న పొజిషన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు. And no longer of any opposition, even there are any adverse conditions. So success is inside. Column 10, ఇక్కడ structure complete గా form అవుతుంది and they will think that they are successful person, very optimistic and they feel that success also. And here the things is for that success they want appreciation and they will feel that I have done it. They are so rigid and tough and they also speak like that. Even in pathology also they are more confident and they also overcome that. Column 11 and they got now here they got the success. Now they are in a position that they have to hold on it, hold on that success and they want to protect that success. They will defend it. They have to maintain that success, so it will be more stress for them to maintain that. So here pressure, stress are more than column 10 and there will be little fear of losing that structure because how can I maintain the structure even in these adverse conditions. Column 12, fear of losing structure is a little bit more and there will be constant attack on that structure and they will feel everyone
and everyone appears as some thieves or robbers, there will be constant alertness. That's why we'll see in mirth as a delusion surrounded by robbers. And there will be constant hunt or pressure or attack on that structure. Column 13, fear of losing this structure in every second, and they'll think that there is some superhuman power, and that the structure can be maintained by that superhuman power. They work day and night to maintain that structure, and they'll be in a constant persecution for that loss of structure. Column 14, there will be delusion of failure, and structure is lost even there is superhuman power, and they'll feel here I am based and I was nobody. Column 15, here structure is eroded, and here there will be loss of energy to pursue anything, and defense is less, feeling of helpless totally. And here anguish, control, anxiety will be seen here. So this arsenic also we'll see that the same features, mistrust, miser, and they were in a position they can't believe anyone regarding money, security, job and wealth, health. So they were completely out of control. Column 16, here complete loss of structure, no capacity, no ability, and completely drained out feeling, forgetful, pessimistic. They will be in a position to pessimize everything. Column 17, here the whatever the energy is drained out, here they feel trapped, confined by the structure. So they want to flee from that, and they want to escape. Then they can't trust anyone because they have lost their structure. They feel they were let down, disappointed, betrayed, which will be seen more in Uriatica regarding relationships. So general idea about rows and columns. ఓకే, బాగా చెప్పావు. ఐ థింక్ అంటే నీకు అది పేషెంట్స్ దగ్గర ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, అది పేషెంట్స్లో ఎలా చూడాలి, నీకు ఐడియా వచ్చిందా? అర్థమైంది సార్. ఇంకా నేను అంటే ఇది ఎలా చూడాలో అర్థమైంది, కానీ నేను ఇంకా పేషెంట్స్ మీద అయితే నేను ఇంకా చేయలేదు సార్. ఓకే ఓకే, నీవే బాగా చెప్పావు, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లిఖిత్. చెప్పు. Good evening, Anna, and good evening to everyone. Okay. Anna, first, I don't want to talk about rows and columns, but I will talk about what I understood in all these five sections by Srikanth sir. So, what I learned and understood from in all these days, whether it may be a mineral kingdom or animal kingdom, what may be the kingdom is, what I learned was first my intent. So in any case, how to understand a person and how to hello కొంచెం గట్టిగా చెప్పు. Okay, how to understand a person in a given case, and how to look at how to individualize. So not simply a prescribing remedy, it is not a matter, but how to understand a person as a person. This is the most important part what I learned in all these sessions. And the next most important point was the way of case taking, and because in the most important part in case taking was how to frame a question, because this is the only one thing or key to enter into the patient's original state, that is from conscious to his subconscious state, and this is the only key. Only we have to cross various levels of the patient, that is from name level to fact level, and then emotional level, and delusion level, finally sensation level. So the art of questioning is very important. That is what I learned from sir in all these sessions.
And the most difficult task what I faced was that is perseverance. What I learned from sir is highly perseverance. So how to persevere in a given case? Because in many cases, what I did was first, after some time of case taking, I simply give up because I don't know how to ask and how to frame a question. And simply changes ఎందుకు వచ్చిందిలే అని ఇంకా మీ భయాలంటే చెప్పండి, మీ డ్రీమ్స్ చెప్పండి, మీ హాబీస్ చెప్పండి అండ్ ఫైనల్గా ఏదో ఒక రెమెడీ ఇచ్చేసేవాడిని కొంత రిపటరైజేషన్ చేసి. And this was the very wrong thing what I did in all these days. And when coming to this mineral kingdom aspect, what I understand was our human bodily structure and even our human bodily development is made up of many minerals, where all our biological needs will also carried by these minerals only. So these are the part of our human existence. For example, ఒక యానిమల్ కింగ్డమ్ పర్సన్ తీసుకున్న, ఒక ప్లాంట్ కింగ్డమ్ పర్సన్స్ తీసుకున్న, వాళ్ళు కూడా ఈ ఐడెంటిటీ గురించి, ఈ రిలేషన్స్ గురించి, ఈ సెక్యూరిటీ గురించి, అలాగే స్టెబిలిటీ గురించి చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎందుకంటే మరి ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఒక మినరల్ నుంచి ప్లాంట్ అండ్ దెన్ హైరార్కీ లెవెల్లో పైన యానిమల్ ఉంటుంది. పైన యానిమల్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ మినరల్ అనేది మన బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. అండ్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ లైస్ ఆన్ టు అటైన్ సమ్ స్టెబిలిటీ, and that stability depends on various rows. For example, if we took third row, it is about some relationship ideas, and if it is fourth row, it is about some security like that. So each row has its own idea. And what I observed in most of these mineral cases was the way of talk of the patient, that is in like a unidimensional way. For example, when we observe our previous animal kingdom cases, their talk is multi-dimensional, like sometimes they speak about identity, sometimes they speak about sensitivity and reactivity. These type of issues are all are clumsy in animal kingdoms, so there is a lot of confusion. But when compared to animal kingdom, these mineral cases, of course, initially they talk many issues like which are related to other kingdoms like plant sensitivity and reactivity. But after attain certain depth, they goes in a single way, that is unidimensional way. And the way of talk is very peculiar in mineral cases, what I observe in these cases. ఈవెన్ సార్తో కూడా నేను చాలాసార్లు చూశాను లైవ్గానే కొన్ని యానిమల్ కేసెస్ అండ్ మినరల్ కేసెస్. వీటిలో నేను కంపేర్ చేసుకుంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ కేసెస్లో వచ్చేసరికి కొంత లెవెల్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఏదైతే మళ్ళీ ఒక డెఫినేషన్ లెవెల్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీచ్ అయిన తర్వాత మెయిన్ లెవెల్కి వచ్చేస్తుంటారు. Because they have so much gained knowledge and so much high intellectual ability will be seen in these animal cases. But అదే ఒక మినరల్ వచ్చేసరికి అదే కొంత మినరల్ కేసెస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంత ఎఫర్ట్ పెట్టవలసిన పని ఉండదు. ఈజీగా వాళ్ళు ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్, అదే ఐ మీన్ ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్ ఈజీగా మూవ్ ఆన్ అవుతారు. This is what I observe in all these sections and with personally Srikanth sir cases. And their expressions are and they experience their problem in the form of either lacking or losing. That is, they feel that the person or the problem is within them, and they speak in a very organized way. And their main issues are related to either capability or incapability, stability or instability, like that. And so these are the things what I want to share in this session, Anna. Thank you. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పావు. క్లినికల్గా బాగా చెప్పావు. నువ్వు ఆల్రెడీ చూసావు కాబట్టి సార్ దగ్గర థియరిటికల్గా కాకుండా ప్రాక్టికల్గా కేసులో అది ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్.
దుర్గాదేవి. హలో దుర్గాదేవి ఉన్నా? హలో 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 వినిపిస్తుంది, చెప్పు దుర్గా. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? యా వినిపిస్తుంది. హలో వినిపిస్తుంది చెప్పు. మినరల్ కింగ్డమ్ గురించి అయితే నాకు 3 కింగ్డమ్స్ నుంచి చూసుకుంటే నాకు మినరల్ కింగ్డమ్ కాస్త అంటే సులువుగా అనిపించింది అండర్స్టాండింగ్ లో అనేది. ప్రాక్టికల్ గా అయితే నేను మినరల్ కేసెస్, థర్డ్ రా ఫోర్త్ రో ఈ కేసెస్ కొన్ని చూసాను అంతే నా క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ లో. ఇప్పుడు ఈ మినరల్ కింగ్డమ్ నేను అటెండ్ అయిన తర్వాత నుంచి నేను చార్టర్నర్కి అటెండ్ అయ్యాను. అప్పుడు అలాగే సార్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక సమగ్రంగా కాస్త అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది దీని గురించి. ఇప్పుడు మొత్తం రోజ్ కాలమ్స్ అన్ని మళ్ళీ చెప్పనా సార్? హలో జిస్ట్ చెప్పు. ఇప్పుడు మెంటలీ ప్రిడిక్టబుల్ ఇది వరకు 10th ఇంటర్ అట్లా చదువుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు స్కాల్టన్ అనే ఆయన రష్యన్ హోమియోపతి, ఆయన కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఏంటంటే రేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఒక పద్ధతిలో అరేంజ్ చేశారు మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని. ఆ తర్వాత అజన్ శంకరన్ గారు దానికి జనరేషన్ మెథడ్ చేసి ఇంకాస్త ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంకాస్త ఎవాల్వ్ అయింది. రో 1 లో అయితే బేసిక్ గా అసలు ఫస్ట్ మేల్ జైగోట్ ఫీమేల్ జైగోట్ గ్యామెట్స్ యూనియన్ జైగోట్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మెయిన్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్, అసలు నేను ఉన్నానా, నా ఉనికి ఉందా అని ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ గా నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ గా అన్న ఫీల్ ఉంటుంది. టోటల్ అయితే ఫ్రమ్ లిథియం టు నియాన్, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. ఇక్కడ ఏంటంటే హైలీ డిపెండెంట్ ఆన్ మదర్. లిథియం లో అయితే టోటలీ డిపెండెంట్, బెరీలియం లో అయితే అలా కాస్త ప్లాసెంటల్ సెపరేషన్ ని బట్టి అది 75% డిపెండెంట్, కాస్త 25% ఇండిపెండెంట్ అట్లా. కార్బన్ అయితే బోరాన్ కాలమ్ 3 రో 2 లో బోరాన్, అల్యూమినియం, కాల్షియం, స్కాండియం, ట్రియం, లాంథనం ఇవన్నీ నేను కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవ్వాలా ఆర్ డూ ఐ నీడ్ టు బి మై ఓన్ అన్న ఫీలింగ్ తో ఉంటారు. వాళ్ళు సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనుకుంటారు, బట్ ఆన్ అటెంప్ట్ దే ఆర్ ట్రెమెండస్లీ ఫియర్ఫుల్. అది మనం బోరాన్ లో ఫియర్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ డౌన్ అని చూస్తాం క్లినికల్. అలాగే కార్బన్ 10th కాలం, వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గా బ్రెత్ తీసుకుంటారు. స్టిల్ అబౌవ్ ద పెల్విక్ లైన్ అబోవ్నే ఉంటారు. ఇంకా స్టిల్ వాళ్ళు అక్కడ ప్లేసెంటా లిటిల్ గెటింగ్ సెపరేట్. సో వాళ్ళకి కోల్డ్, పర్స్పిరేషన్, కొలాప్స్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అదర్ సైడ్ లో విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇష్యూ. విల్ ఐ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఆర్ నాట్ అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆర్ విల్ ఐ మేనేజ్ అన్నది. అందులో ఆల్ ద కార్బన్ రెవడస్ విల్ కమ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, కార్బోనిమేజెస్, గ్రాఫైట్స్, పెట్రోలియం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమింగ్ ఇది నైట్రోజన్. ఇక్కడ హెడ్ ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి పెల్విస్ లో ఫీటస్ యొక్క మెయిన్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే సఫోకేషన్, క్లాస్ట్రోఫోబియా,
అదొక ట్రాప్డ్ ఏరియాలో క్లోజ్డ్ బౌండ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. యాజ్ దట్ ప్యాసేజ్ ఇస్ నారో. నెక్స్ట్ కాలం 16 ఆక్సిజన్. మనకు ఓజోన్ రెమెడీ కూడా ఉంది. డెస్పరేట్లీ ట్రైంగ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ గాస్పింగ్ ఫర్ ఎయిర్. ఐ వాంట్ టు బ్రీత్, ఐ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ డెస్పరేట్ గా ట్రైంగ్ ఒకటి ఉంటుంది. యాజ్ వి నో ఆక్సిజన్ ఇస్ మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్. కాలం 17 ఫ్లోరిన్ వచ్చేసరికి ఇది హాలోజన్. ఫ్లోరిన్ మెయిన్ గా ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ ది, ఐ వాంట్ టు. ఫ్లోరిన్ ఒకటే కాదు, మొత్తం ఆల్ హాలోజన్, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐరన్, అసలు ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే లెట్ డౌన్ ఫీలింగ్, ఐ వాంట్ టు బ్రేక్ ఫ్రీ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అలాగే కాలం 18 ఇది కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. మధ్యలో న్యూక్లియస్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ తో కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. ఫీలింగ్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఫీలింగ్ అందులో. సార్ కూడా చెప్పారు ADH3 కేసెస్ లో ఇది స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ గా ఉన్నాయన్నీ యూజ్ అవుతాయని. ఇప్పుడు లిథియం టు నియాన్ రో2 చూసుకుంటే స్ట్రక్చర్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ డెవలప్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇది రో3 మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. 2D మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం, సిలికా, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, క్లోరిన్, ఆర్గాన్, ఈ 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. మెయిన్ గా ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. వాళ్ళు చాయిసెస్ చేసుకోవటం అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు. ఐడెంటిటీ, వాళ్ళకి అఫెక్షన్ కావాలి, న్యూట్రిషన్, లవ్, కేర్. వీటన్నిటి కోసం దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ మదర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. మన సోడియంలో 1 to 1 రిలేషన్ అని చెప్పారు. వాళ్ళకి గైడ్ కావాలి ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మెగ్నీషియం ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ రిప్రెస్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, రిప్రెస్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. సో అవి వాళ్ళు బయటకి వ్యక్తపరచలేరు కాబట్టి ఇంకా డ్రీమ్ స్టేట్ లో వరకు ఫియర్ ఆఫ్ వాటర్, ఫియర్ ఆఫ్ ఫైర్, ఫియర్స్ చాలా ఎక్కువ ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. వెరీ రిప్రెస్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఆర్ఫనేజ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఫీలింగ్ వాళ్ళు ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఒంటరి అయిపోతారేమో, వదిలేస్తారేమో అన్న ఫీలింగ్. స్ట్రాంగ్ ఆర్ఫనేజ్, ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ లెట్ అలోన్ అన్న ఫీలింగ్ తో ఉంటారు మెగ్నీషియం. అలాగే కాలం 3 అల్యూమినా. అల్యూమినా మొత్తం కాలం ఫుల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. మెయిన్ ఫీలింగ్ అంబిగ్విటీ, కన్ఫ్యూజన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటుంది. ఐడెంటిటీ కన్ఫ్యూజన్, చాయిస్ లో కన్ఫ్యూజన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ కన్ఫ్యూజన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అల్యూమినా కాలం 3. అలాగే ఫాస్ఫరస్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫరస్ finds no much identity from family members, so they see from outside. So they make friends more from outside. వాళ్ళకి ఈగో ఉంటుంది. ఈగో అది తెలిసి అవుతాయి మొత్తానికి. ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్, ఫిక్స్డ్ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కూడా చాలా ఫిక్స్డ్ గా వాళ్ళు ఏదో అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఎదుటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ గురించి ఇంకా అదే అనుకోవాలి. ఇంకొకటి అనుకున్నా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. వెరీ ఫిక్స్డ్ అండ్ పర్టికులర్. వాళ్ళు ఏం చేసినా వాళ్ళు ఓన్ గా చేసాము వితౌట్ ఎనీ హెల్ప్ అన్న ఫీల్ లో ఉంటారు. ఫిక్స్డ్ ఈగో, ఫిక్స్డ్ ఐడెంటిటీ, సిలికా. అండ్ అలాగే ఇమేజ్ కాన్షియస్, సల్ఫర్ ఏమో ఫుల్ ఈగో. అన్ని వాళ్ళకి తెలిసి ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళకి ఏం తెలియకపోయినా ఎగ్జిబిట్ యాజ్ ఇఫ్ దే నో ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే వాంట్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ విత్ దేర్ నాలెడ్జ్. But that knowledge is not superficial knowledge. Row4 వచ్చేసి కాల్షియం లైన్. వాళ్ళకి మెయిన్ గా ఐడెంటిటీ, మనీ, సెక్యూరిటీ, నీడ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్ అండ్ స్టెబిలిటీ, గైడ్. ఇదంతా Row4. ఇందులో మెయిన్ గా Row4 వచ్చేసి ఖాళీ
ఖాళీ is totally dependent. వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ సర్వస్వం, ఫ్యామిలీ మీద ఫుల్ డిపెండెంట్, నీడ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్, ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్లో కానీ ప్రొటెక్షన్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్. కాల్షియం ఏంటంటే దే వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ బట్ దే వాంట్ బ్యాకప్ ఎవరైనా ఉండాలి. దే ఆర్ వెరీ క్రూయల్ టు సెన్సిటివిటీ, దే నీడ్ గైడ్. వాళ్ళ మెయిన్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఐ కెన్ డూ సంథింగ్ బట్ ఓన్లీ విత్ presence of someone there. స్కాండియంలో కన్ఫ్యూజన్ మెయిన్ ఫీచర్ ఇన్ స్కాండియం. వాట్ టు డూ, వాట్ కెన్ ఐ డూ మై ఓన్ అన్న ఫీలింగ్. టైటానియం వచ్చేసి యూ నో వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, కంప్లీట్ గా విత్ నో కన్ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్ రో 3 కాలం 5 వచ్చేసరికి వెనాడియం. ఇట్స్ a lot of confusion. Shall I postpone or shall I do it now? దాంతో ambiguity, చేయగలనా లేదా అన్న ఒక ఫీల్ ఉంటుంది. క్రోమియం ఏమో లాట్ ఆఫ్ వీళ్ళు చాలా రిస్క్ చేస్తారు దానికన్నా. దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ రిస్క్. ఈవెన్ దే tackle difficult situations, struggles, they challenge by taking risk. Finally they get success by trying it. Column 7 manganese. Column 7 కి మేము వచ్చేసి improvising themselves. They talk about improvising themselves and they work as team leaders. Teamwork is main idea. Collective work. బాగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలనుకుంటారు. ప్రోగ్రెస్ కూడా అలాంగ్ విత్ ద టీమ్. కాలం 8 ఫరం వచ్చి హార్డ్, టఫ్, లాట్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. They must be independent. They want independence. They wanted to be independent. They think they are always right. Very, very tough and strong. As the situation goes more tough, they become more and more tough. Column 9 వచ్చేసి cobalt line. They are near perfection. So they always carry fear ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫెయిల్ అవుతానేమో, నియర్ టు సక్సెస్ కాబట్టి వాట్ ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ అట్ దిస్ జంక్చర్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కాలం 10 లాట్ ఆఫ్ ఈగో ఉంటుంది ఈ కాలం. దానికి అదే హైయెస్ట్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ బ్యూటీ బౌండరీస్. కాలం 11 వచ్చేసి మోర్ పర్ఫార్మెన్స్ సీజన్. ఇండస్ట్రియస్, దే ఆర్ మోర్ ఇండస్ట్రియస్. perform to maintain their structure. They perform to maintain their structure. ఇప్పుడు కాలం 10 కంటే పెల్లడియం, ప్లాటినం, నికోలం వెతుకుంటా కాలం 11 ఈజ్ మోర్ పర్ఫార్మర్. కాలం 12 జింక్, కాడ్మియం, మెర్కరీ. ఈ కాలం 12 కాన్స్టెంట్ థ్రెట్ ఉంటుంది. దే ఫీల్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్. ఇప్పుడు రో 4 వచ్చేసి గాలియం. ఈ రో 4 లైన్ అంతా వీళ్ళంతా ఏంటంటే సూపర్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ చేస్తారు టు మెయింటైన్ దిస్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యూజ్లెస్, అబండెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది.
Column 14, same fear of being abandoned, profound weakness, losing structure. ఇంకా how much I have to effort పెట్టాలి. I can't protect anymore. I can't keep up my structure anymore అన్న feel. Actually, anxiety, fear of వాళ్ళ ప్రాపర్టీ ఎవరైనా తీసుకుంటారన్న ఫియర్. They can't even trust their own family people. So Atmic is cancer managing. ఇప్పుడు కాలం 16 వచ్చేసి సెలీనియం. సెలీనియంలో మోస్ట్లీ ఫీలింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ లాస్ట్ కంప్లీట్లీ అనే ఫీలింగ్. కంప్లీట్ లాస్ ఆఫ్ కెపాసిటీ, క్యాపబిలిటీ, నో ఎనర్జీ. సో అందుకే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్సీ, వీక్నెస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. కాలం 17 is Bromine. I want to break free from allergy. Creativity lineage is through. ఇప్పుడు కాలం 18 row for Krypton. Constant feeling of security, finance, వీటన్నిటిలో row 5 వచ్చేసి సిల్వర్ సిరీస్. Creativity, guidance. They want guru or father like figure someone. If I get guidance, then I can do. I can perform. Guidance teacher. Creativity, they are more creative. Children must work very hard to get appreciated. Very weak feeling. Area of guidance, creativity, performance. So row 6 is gold line. They talk about responsibility as we see in our power, leadership. Barium, I can take responsibility. Can I be a leader? It is too much for me and a feeling. అందుకే బేరియంలో లెగ్స్ కట్ ఆఫ్ డెలిజన్ హ్యాండిక్యాప్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏరియాకి ఎలిమెంట్స్ కంప్లీటెడ్. హలో చెప్పు చూద్దాం. హలో, సార్ కంప్లీటెడ్. ఓకే. మహేశ్వరి సార్. ఎస్ సార్. చెప్పమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. సార్, కాలమ్స్ అండర్స్టాండింగ్స్ వరకు
మీన్స్ అందరూ చెప్పినవి నాకు ఏవైతే న్యూ అండర్స్టాండింగ్ న్యూ లెర్నింగ్ గా ఉన్నవి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను సార్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని. అండ్ జనరల్ గా మినరల్ గా వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తారు. సంథింగ్ ల్యాకింగ్ కానీ మోర్ కానీ అబర్డెన్స్ సపోర్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి గురించి వాళ్ళు థీమ్ అంతా కేస్ టేకింగ్ లో అవే ఉంటుంది. సో వాళ్ళ వర్డ్స్ యూజ్ చేశారని చెప్పి మనం కంప్లీట్ గా వాళ్ళు మనం మినరల్ కింగ్డమ్ అని చెప్పి రిలే అవ్వకూడదు అని చెప్పారు సార్. మీన్స్ ఒక కేస్ గురించి చెప్పారు. అండ్ ఒక డెల్యూజన్ లెవెల్ వరకు ఒకలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళ సెన్సేషన్ లెవెల్ కి రీచ్ అయ్యాక మొత్తం ఎవ్రీ థింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. సో వర్డ్స్ మీద కంప్లీట్ గా పేషెంట్ ఏవైతే చెప్తారో వాటి మీద కంప్లీట్ గా రిలే అవ్వకూడదు. మనకి కంప్లీట్ ట్రూ పిక్చర్ వచ్చాకే దాని మీద బేస్ చేసుకొని రిలే అవ్వాలి అని అన్నారు సార్. అండ్ ఎంటైర్ కేస్ టేకింగ్ లో మెయిన్ అబ్జర్వేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కేస్ తీసుకునేటప్పుడు ఎనలైజ్ చేయటం, రూబ్రిక్స్ గురించి సెట్ చేయటం అలా కాకుండా కంప్లీట్ గా కేస్ అంతా అయిపోయాక అప్పుడు ట్రూ పిక్చర్ డెవలప్ అయ్యాక దాన్ని బేస్ చేసుకొని డ్రగ్ ఇండికేట్ చేయటం అనేది అదొక న్యూ పాయింట్. అండ్ ఒక డ్రగ్ కి ఒక్కొక్క బుక్స్ లో చూస్తే కొన్ని డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. లైక్ కొన్ని డ్రగ్ పిక్చర్స్ కొన్ని బుక్స్ లో సక్సెస్ స్టేట్ గురించి చెప్తారు అండ్ కొన్ని బుక్స్ లో ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ కి గురించి చెప్తారు. సో ఇది వరకు డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు తెలిసేది కాదు సార్. నవ్వు ఇప్పుడు ఇలా డ్రగ్స్ కి సక్సెస్ స్టేట్స్ ఉంటాయి, ఫెయిల్యూర్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. సో రెండు తెలుసుకుంటేనే మనం పేషెంట్ లో దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఇవ్వాలి అనేది అదొక న్యూ పాయింట్ సార్. అండ్ స్టార్టింగ్ పేషెంట్ కి సిమ్టమ్స్ చెప్పినప్పుడు మనం ఆ సిమ్టమ్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అలాగా ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ కి జంప్ అవ్వకూడదు. అండ్ అకార్డింగ్ టు ఒక సీక్వెన్స్ ప్రకారమే లెవెల్స్ ని వెళ్ళాలి. లైక్ ఫ్యాక్ట్, ఎమోషన్, నేమ్, ఫ్యాక్ట్, ఎమోషన్, డెల్యూజన్ అలాగా పేషెంట్ కంప్లీట్ గా సోక్ అయ్యాకే లెవెల్లోకి నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి అప్పుడు రీచ్ అయితేనే మనకి కంప్లీట్ గా పేషెంట్ సెన్సేషన్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారని చెప్పి అలా అన్నారు సార్. అండ్ సాల్ట్ తో కూడా ఇష్యూస్ సాల్ట్ మీన్స్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కంబైన్ అయినప్పుడు ఏ ఇష్యూ అంటే ఏ ఎలిమెంట్ ముందు రిప్రజెంట్ అవుతుంది అనే దాని ఇష్యూ కూడా ఒక న్యూ పాయింట్ సార్. అంటే పర్టికులర్ గా మూమెంట్ లో పేషెంట్ ఏ స్టేట్ లో అయితే ఉంటారో ఏ డామినెంట్ ఉందో ఆ ఫస్ట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఆ అయాన్ అనేది ముందు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాని ఫాలో అప్ గా వేరే అయాన్ కనిపిస్తుంది అని అన్నారు సార్. అండ్ పేషెంట్ అది ఒక సాల్టా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఒకే సిమ్టమ్ కి 2 ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు. అప్పుడు మనం అనుకోవాలి మేబీ ఒక సాల్ట్ అయి ఉంటుంది, ఒక అయాన్ కి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు, ఇంకో అయాన్ కి ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు. సో అది సాల్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని ఒక అండర్స్టాండింగ్. అండ్ నాకు ఒక రీసెంట్ ఒక కేసు తీసుకునేస్తే దాంట్లో జనరల్ గా మేము ఇప్పటి వరకు నేర్చుకునే దాంట్లో అయితే పేషెంట్ ని ఇంత మెంటల్ లెవెల్స్ ఇంత డీప్ గా వెళ్ళాలని తెలియలేదు సార్. అంటే సపోర్ట్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అలాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తే మేము అక్కడి వరకే స్టక్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళం సార్. అండ్ ఇప్పుడు సార్ క్లాసెస్ విన్నాక ఓకే సపోర్ట్ అంటే ఏ విధంగా సపోర్ట్, వాట్ ఈస్ సపోర్ట్ టు దెమ్ అలాంటి పాయింట్స్ అనేవి నేర్చుకోవటం. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏ విధంగా పేషెంట్ కి దాంట్లో ఏం ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపించి అలా చేయటం. అలాగా ఏదైనా పాయింట్స్ ఉపయోగిస్తే అక్కడి వరకే అవ్వకోకుండా అండ్ వాటి గురించి డెప్త్ గా కోర్ ఇష్యూ ఏంటో తెలుసుకునేలాగా అది నేర్చుకున్నాను సార్ సార్ దగ్గర. అండ్ ఏదైనా కోర్ ఇష్యూ ఉండి పేషెంట్ హైడ్ చేస్తూ నెక్స్ట్ వేరే దానికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అదే వర్డ్ దగ్గర అదే పట్టుకొని మీన్స్ పర్సిస్టెంట్ గా అలా ఉండటం అనేది కేసులో ఏదైతే కోర్ ఇష్యూ ఉంది దాని నుంచి మనకి ఒక పిక్చర్ అనేది వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు అలాంటి ఇష్యూస్ దగ్గర మనం పర్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. పేషెంట్ అలా స్కిప్ అయిపోయారని మనము కూడా అలా ఉండకూడదు. అలర్ట్ గా ఉండి పేషెంట్ అలాంటి ఇష్యూస్ చెప్పినప్పుడు మనం కాన్షియస్ గా ఉండి ఆ ఇష్యూస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనేది అదొక న్యూ లెర్నింగ్ సార్. కేసెస్ గురించి ఎలాగైతే అండ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ జనరల్ గా రోస్ కాలమ్స్ గురించి మేడం వాళ్ళు చెప్పింది. ఓకే ఓకే ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేస్తున్నాం కేసెస్ మాకు. వెరీ గుడ్ ఫైన్. మృదుల హలో.
Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పు. వాట్ యు హావ్ లెర్న్డ్? Here on my first day, I started my journey in this group with an eye-opening story, sir, of Barbari Kudu. That the purpose of human living is God itself, and we have to enhance the ability to perceive God in everywhere and in everyone. Here in this group, not only in subject part, but also in spiritual way we are going, and it's so enlightening us. And coming to the mineral part, generally మినరల్స్ అనేవి ప్యూర్ మినరల్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ప్యూర్ మినరల్స్ ఎగ్జిబిట్ లైక్ దే హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియాస్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ డెసిసివ్. అండ్ whereas coming to the salts, they are very indecisive and they are like lacking and gaining something. It means like losing and gaining something. They need some support from other ions. And whereas coming to the mineral, pure minerals, they are very strong and dominant and have very clear ideas about them. As I have recently joined, I have come across only some salts. Those are calcarea silicata, calcarea bromium, iodine, fluorine, sulfur, phosphorus, and muriaticum. Let us have a brief view of them. In calcarea silicata, it comes under row 4. Calcarea comes under row 4, whereas silicata comes under row 3. In calcarea generally exhibits features like support. They need support, and they are dependent. Even though they need, they are dependent, but they need a little bit of independency. Whereas coming to the silicata part, I అనే ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది మోస్ట్ ప్రామినెంట్లీ ఇన్ సిలికేటా. అండ్ అదే సిలికా మినరల్ లోకి వచ్చేసరికి దే ఆర్ వెరీ ఫర్మ్ అండ్ ఆబ్స్టినేట్. బట్ ఇక్కడ మనకి సిలికేటాతో పాటు క్యాల్కేరియా కలవడం వల్ల ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది హౌ దే డెవలప్ మీన్స్ విత్ ద సపోర్ట్ దే గెట్ ఫ్రమ్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీవన్. But still he wants to stand on his own feet and they need security, identity, and planning and fear of future అనేవి background లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. This calcarea silicata is generally seen in teenagers who feels that their expectations should be reached. That means సొసైటీలో వాళ్ళకు గుర్తింపు రావాలని అండ్ దే వాంట్ టు బి గెట్ అప్రిషియేటెడ్, అప్రూవల్ అండ్ క్రెడిట్. దే నీడ్స్ క్రెడిట్స్ టు రీచ్ దెమ్. దే హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఆఫ్ పోవర్టీ. అవన్నీ రీచ్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు కీప్ ఎఫర్ట్స్. ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళకి ఫియర్ ఆఫ్ పోవర్టీ, ఫ్యూచర్. దే ఆర్ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ అండ్ they'll like they always they are like failing and doing it again. They repeatedly wants to achieve something and they doesn't want to give up easy, but at last end ఇది మనం క్యాల్కేరియా సిలికేటాలో చూస్తాము. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు calcarea brome. Here హాలోజన్ పార్ట్స్ లోకి వచ్చేసరికి డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది మనం పర్టికులర్ గా చూస్తాము. ఓన్లీ డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చేసరికి మ్యూరియాటికమ్ లో చూస్తాము. అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఫర్దర్ గోస్ దే ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ బీయింగ్ పనిష్డ్ అండ్ అది మనం బ్రోమియం లో చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ దిస్ గోస్ ఫర్దర్
it may distract that individual, it may distract himself or the others. సో అది మనం ఐడియన్ లో చూస్తాము. ఇన్ దిస్ వే డీపర్ లెవెల్లో అది వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ కేస్ టేకింగ్ లో మనకి అది కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్యాల్కేరియా బ్రోమేటమ్. ఇక్కడ ఐడియా ఆఫ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే హీఈస్ బీయింగ్ పనిష్డ్ బై పనిష్డ్, అంటే వాడు పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్నాడు లైక్ బై ద ఆన్ ద పర్సన్ హీఈస్ డిపెండెంట్. అండ్ వీడికి డెల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డెల్యూషన్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ హీ హాస్ కమిటెడ్ అండ్ ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాను వాళ్ళ వల్ల పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్నాను అని చెప్తాడు. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటంటే థీమ్ ఆఫ్ అటాక్ అండ్ పోలీస్ అలాంటివి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అంటే బీయింగ్ అటాక్డ్ అన్నట్టు. అండ్ ఇట్ ఈస్ కోఎగ్జిస్టెడ్ విత్ క్యాల్కేరియా. సో జాబ్ ఇష్యూస్, మనీ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ, హెల్త్ ఇవన్నీ క్యాల్కేరియా బ్రోమాటమ్ లో కనిపిస్తాయి మనకి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్యాల్కేరియా అయోడేటమ్. హియర్ సో బ్రోమియంలో మనకి ఏంటంటే ఆధారపడిన వ్యక్తుల వల్లే మనం పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్నామని చెప్పి అనుకుంటారు. బట్ హియర్ దిస్ మే గో లిటిల్ డీపర్ అండ్ దిస్ డిస్ట్రాక్ట్స్ ద పర్సన్ ఇట్ సెల్ఫ్. Here the person may beat his head against the wall. అంత యాంగర్ ఉంటది అండ్ డివాస్టేటెడ్ హర్ట్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళలో, ఎక్స్ట్రీమ్ డివాస్టేటెడ్ హర్ట్ అనేది. అండ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పొలారిటీ వచ్చేసరికి ఇన్ పబ్లిక్ లో వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ cheerful, జాయ్ఫుల్ అండ్ మైల్డ్ గా కనిపిస్తారు. బట్ ఇంటర్నల్ గా వాట్ దే feel it's like beating the head against the wall and high extreme devastated hurt. In this devastated hurt, they may either starve themselves or do extremely hurt others. ఈ క్యాల్కేరియా అయేడ్ మనము హైపోథైరాయిడిజం లో చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్. హియర్ క్యాల్కేరియాలో మనం యాజ్ యూజువల్ చూసేవి డిపెండెన్సీ, సెక్యూరిటీ, హెల్త్ ఇష్యూస్, money and wealth, whereas fluorine loki vachesariki we generally read about this fluoric acid. There we see fun, girls want to be fly away from family, but ikkada fluoric acid loki vachesi the central idea is about bonding and adentante lose and getting it, lose or get away. It means either you stay or you just go away అన్నట్టు ఉంటది. I can get another person అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లో. దే ఆర్ నాట్ డీప్లీ బాండెడ్ టు ద పర్సన్. అండ్ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లో వచ్చేసరికి బర్న్స్, స్కార్స్, హీట్ అనేది ఇష్యూ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఈ ఫ్లోరిన్ అనేది వెన్ కంజాయిండెడ్ విత్ ద యాసిడ్ పార్ట్ ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. వేరాస్ సాల్ట్ పార్ట్ లోకి వచ్చేసరికి దే వాంట్స్ టు గో అవే అండ్ కట్ అవే, జెల్లింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అనేది మనం చూస్తాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడియా ఆఫ్ సెపరేషన్ బట్ బీయింగ్ కనెక్టెడ్ అనేది చూస్తాము. fetus gets separated from the mother which is still connected through umbilical cord. సో ఇక్కడ మనకి 2 issues కనిపిస్తాయి, లైక్ సెపరేషన్ అండ్ కనెక్టెడ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్యాల్కేరియా ఫాస్. క్యాల్కేరియా ఫాస్ మనం ఏం చూస్తామంటే యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ క్యాల్కేరియా దే ఆర్ బీయింగ్ ప్రొటెక్టెడ్, సెక్యూరిటీ, స్టెబిలిటీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇది చూస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ లోకి వచ్చేసరికి మెయిన్ గా ఫాస్ఫరస్ పర్సన్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే దే వాంట్ బాండింగ్, లైక్ దే వాంట్ టు గెట్ హైలైటెడ్ బట్ అంత సూపర్ఫిషియల్ గానే,
బట్ ఓన్లీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తో అయితే డీప్ బాండింగ్ ఉంటుంది కానీ దే హ్యావ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ డీప్ ఇన్ టు దెమ్. వేరస్ మనం నాట్రమూర్ లో చూస్తే విల్ హ్యావ్ 1-to-1 బాండింగ్. దే హ్యావ్ సింగిల్ రిలేషన్స్ విత్ 1 person. అంటే ఇప్పుడు నాట్రూమ్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి 2 or 3 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, వేరస్ ఫాస్టర్స్ లోకి వచ్చేసరికి మనకి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సూపర్ఫిషియల్. And here what they feel is like when they feel they are not being loved, they just move away and they find new friends and make new friends, new friendships. Next, coming to calcarea self. Coming to the self part, they have ego, pride, disgrace, scorn, dejected feeling on which they are being dependent. జనరల్ గా మనం సల్ఫర్ లో ఏం చూస్తామంటే ragged philosophers అంటాము. ఇట్ మీన్స్ లైక్ they don't have a complete knowledge about something. They have only superficial knowledge, but with that superficial knowledge they behave in such a way they know everything. అంటే కప్పిపుస్తారనమాట బయటికి తెలియకుండా. అండ్ నెక్స్ట్ it is associated with this calcarea again with dependency, stability and support. Next, coming to calcarea moor. As in row 3 issues, we see disappointment, love, care, needs family for security and for sharing. And ఇక్కడ మ్యూరియాటిక్ లో మనం చూసేది ఏంటంటే if the trust or belief is lost, they wants to immediately break up and they don't want to ఇంకా వాళ్ళ వైపు కూడా చూడరు అనమాట, అంత బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతారు. సో అది మనం మ్యూరియాటికం లో చూసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాల్కిరియాలోకి వచ్చేసరికి they don't like much physical work, support, dependency, even though they have choices, they won't express. And independency అనేది ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ వాటి కోసం అని చెప్పి చేస్తారు. దట్స్ ఇట్ సార్. హలో. ఓకే వెరీ గుడ్. నీరజ్. హలో నీరజ్. Yes, sir. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, Kalichana? చెప్పు. Yeah, good evening, everyone. Yes. So far, my understanding regarding Mineral Kingdom is like Mineral Kingdom, basically, they are people who talk plainly. They do not have an animated talk like how Animal Kingdom people have. So, వాళ్ళ టాక్ చాలా ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది. అండ్ జస్ట్ లైక్ మనం కెమిస్ట్రీలో ఎలా చదువుకున్నాము ఇంటర్మీడియట్ లో, ద లాస్ అండ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ ద ఎలిమెంట్స్, సిమిలర్లీ అది హ్యూమన్ నేచర్ లో కూడా మనము చూస్తాము మినరల్ కింగ్డమ్. సో దట్స్ అ బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ మినరల్ కింగ్డమ్, దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆర్ ద గెయిన్. వాట్ విల్ ఐ గెట్ అండ్ వాట్ విల్ ఐ లూజ్. సో దిస్ is the basic theme which Mineral Kingdom revolves around. So they feel what I am lacking inside and what will I gain with that feeling of lacking. That is what they usually feel. So previously మన డాక్టర్స్ చెప్పినట్టుగానే పీరియాడిక్ టేబుల్ లో విల్ హ్యావ్ 18 columns and 7 rows. Those basic things I'm not going to look into it. But ఒక్కొక్క కాలం ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనము from the first column to the 18th column, if we go, ముందు చెప్పినట్టుగానే 10th column వరకు the stability, it is like a parabolic graph. We say it a bell shaped curve. Okay, so bell shape లాగా ఉంటుంది ఆ కర్వ్. సో
పైకి వెళ్ళేటప్పుడు స్టెబిలిటీ he'll have an ascending graph. So 10th row వరకు వెళ్ళిన తర్వాత that is the peak point of stability. టెన్త్ కాలం వరకు వెళ్ళిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద పీక్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టెబిలిటీ. మళ్ళీ అక్కడ నుండి ద గ్రాఫ్ విల్ డిసెండ్ డౌన్వర్డ్స్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ గ్రాఫ్. అలా కూడా చూసుకోవచ్చు మనం ఆ స్టెబిలిటీ పరంగా చూసుకుంటే కాలమ్స్ లో. సో 10th కాలమ్ ఇస్ ద మెయిన్ కాలమ్ విచ్ గివ్స్ స్టెబిలిటీ. సో ఆ కాలమ్స్ ని మనము హ్యూమన్ నేచర్ కి టాలీ చేసుకుంటే ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఇట్స్ లైక్ బేబీ ఇన్ ద ఫీటస్. నేను ఉన్నానా లేనా అనే ఒక థాట్ ఉంటుంది. నేను డూ ఐ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ రో విచ్ వీ కెన్ టేక్. సో ఫస్ట్ కాలమ్ లో చూసుకుంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ టాడ్లర్, ఒక చిన్న బేబీ లాగా. అండ్ యాజ్ వీ గో ఫర్దర్ ఫ్రమ్ వన్ కాలమ్ టు అనదర్ వీ కెన్ సే ద లైఫ్ ఆల్సో గోస్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. సో ఫస్ట్ కాలమ్ లో చిన్న పిల్లోడు, దాని తర్వాత సెకండ్ కాలమ్ లో కొంచెం పెద్ద పిల్లోడు, అట్లా తీసుకుంటూ ఉంటే లాస్ట్ కాలమ్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఈజ్ లైక్ అన్ ఎల్డర్ పర్సన్. సో ఇన్ ద మిడిల్ కాలమ్ ద 10th కాలమ్ ఇస్ లైక్ అ ప్రాపర్లీ స్టేబుల్ పర్సన్. He is fully satisfied over there. So basically mineral kingdom have that lacking or gaining theme which we have discussed earlier. So they are highly organized. Mineral people, they are highly organized in their life. And with that organized nature, they have a fear of losing whatever they have organized. This theme is seen from the 10th to the 18th column. And before the 10th, that is from 1 to 10th, they want to gain that organized nature. They want that success. They want that success. They want to attain the success. And after the 10th column to 18th column, they want to retain that success or maintain that success. So that is the main theme over there from 1 to 10 and 10 to 18. And then in the rows, we discuss about what is their actual value of. ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ రోలో విషీ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్. దాంట్లో తీసుకుంటే మనం హైడ్రోజన్ హీలియం. దెన్ దాంట్లో మనకి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ ఫస్ట్ అక్కడ జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ద ఫర్టిలైజేషన్. అక్కడ మొత్తం ఫీటల్ బర్త్ లైఫ్ డూ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్ అనే దాని గురించి మాట్లాడతారు. అండ్ దెన్ రో 2లో తీసుకుంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ లైఫ్ ఇస్ ఇన్ మినిట్స్. ఫస్ట్ రోలో లైఫ్ ఇస్ ఇన్ సెకండ్స్ అండ్ సెకండ్ రోలో లైఫ్ ఇస్ ఇన్ మినిట్స్. అక్కడ మొత్తం ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి రో 2లో. కిడ్ ఎట్లా చేస్తాడు, ఎట్లా స్టార్టిల్ అవుతాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే వి సీ దట్ ఇన్ ద రో 2. సో అందుకే మనకి స్టార్ట్లింగ్ అదంతా ఉంటుంది చిన్నపిల్లల్లో, అవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. దెన్ ఇంకా కిందికి వస్తే రో పరంగా రో 3లో ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, కేర్ అండ్ నరిష్మెంట్. సో మనం అవన్నీ చాలా బాగా శ్రీకాంత్ సార్ అండ్ వేరియస్ అదర్ డాక్టర్స్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ విత్ దేర్ కేసెస్ ద ఐడెంటిటీ విచ్ దే వాంట్. ఎస్పెషలీ మనకి బాగా గుర్తున్న రెమెడీ అంటే సిలికా. ఐడెంటిటీ, ఆల్ దే వాంట్ ఇస్ ఐడెంటిటీ. ఐడెంటిటీ కోల్పోకుండా చూసుకుంటాడు సిలికా. దెన్ కమింగ్ టు ద రో 4. రో 4లో వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ కావాలి, హెల్త్, వెల్త్. దీస్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రో 4. అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ అంతా దాని చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ రో 4 పీపుల్ దే ఆర్ వెరీ క్యాల్కులేటెడ్. The experience is in days. First row it is in seconds, and second row it is in minutes, and third row it is still more in hours, and fourth row it is in days. And issues of job, issues of security, ఇది బాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. And recently we have been discussing about the fourth, the calcarea part. They are very calculative. So మొత్తం another basic elements which we have in our Mathematica belonging to the fourth row are Cali, extensively Cali బాగా చదువుకుంటాం మనం, and also calcarea.
చాలా బాగా మనకి గుర్తొచ్చేవి 4th row అంటే ఇవి రెమెడీస్. సో వాళ్ళ 1 to many relationship is of Kali. దాని పైన ఎలిమెంట్ నాట్రమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1 to 1 రిలేషన్షిప్ నాట్రమ్ కి ఉంటుంది. బట్ 4th row లో Kaliలో it is 1 to many. So group, that is what their support is. And then if we go further to the row 5, it is purely about creativity. It is about performance. It is about creativity. Performance గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. Then row 6 వచ్చేసరికి they have achieved something. They want to maintain the responsibility. Row 6 లో మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి అక్కడ. They feel responsible and they want to take up things in life. In row 7, the last row, అక్కడ complete disintegration ఉంటుంది. That's like a disintegration of whatever they have achieved. This is the row wise understanding. Then కాలం వరకు తీసుకుంటూ ఉంటే కాలం 1 లో మనకి ఐడియా ఆఫ్ నీడ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ కావాలి. దే నీడ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్. They need a push, like what we have discussed in Shekhar sir's classes as well as Srikanth sir's classes. They need a push from behind. And without that support, they feel they don't exist at all. And coming to the column 2, it is like they need a support with a person right beside them. They want to hold their hand. This is how they want to look into. And column 3, when it comes to the column 3, it is like total confusion. And the basic element that you can think of is alumina, the confusion which we see. And coming to the column 4, it's like they want to do something, but how to do it is the basic problem that they face. They even can't start any new thing, so they have anxiety in taking up new things, and they lack that confidence because the structure is not formed. The structure is formed, but it is not complete. So they feel the lack of confidence in them. And coming to the column 5, well, like the element vanadium, they will know how to do. They will know how to do their task, but they can't keep it up. They'll start, but they can't keep it up, whatever they have started. The structure is formed, but they can't yet keep up that structure. They are unsure people is what we can say. When you go to the column 6, you have chromium and molybdenum. Here the idea is they have a clear-cut idea of what they want to do. They'll take up the challenge, and they also want to prove themselves. This is how they are. Column 7, you have manganum and technetium. Here the structure is properly formed, and they are at a position. But the question which they have is, what if I had an adverse condition? Will I be able to tolerate it? So, yet with the doubt, they will take it up to test their skills. So, they have the theme of refining their ideas, refining their skills. Coming to the column 8, we know the basic element, that is iron, ferrum. Here they can tolerate adverse conditions, just like how the iron is used in constructions. Similarly, the mentality of a ferrum is like that. They can tolerate adverse conditions. They are very strong-minded people, strong-will. Always on the right is what we read in our book, and also we find that rubric in our repertories. Always on the right means that they are on the right side. It doesn't mean the direction. It means the right and wrong. That right. So they're always on the right side. They can tolerate adverse conditions. Any big task in their life, any adverse condition in their life which they face, they can stand still without any problem. They will face it with a very strong will. So they have strong perseverance is what we say.
Coming to the column 9, we'll have cobalt, we have rhodium, and we have iridium. Here there is no opposition. There's no opposition at all. The structure is almost perfect. They also can tolerate great pressures. But the only thing is, as we moved on, they just need a little bit refinement to attain that perfection. A little bit away from, one step away from the perfection, which we can say, because they are one column away from the 10th. Coming to the 10th, we'll have elements like nickel and platinum. And we all know how haughty the platina is, because they have that pride. They are complete. So they have that pride in them. The structure is complete, and they get a feeling that I'm a successful person now. So they usually use words like appreciation, ability, success, and that is what they want. So that is why they are haughty. They have achieved everything in their life, and that is why we read about platinum being very haughty. They are rigid. They are tough. Platina, the most costliest jewel in our life. So here we'll have to differentiate a little bit with silica. Silica needs an opinion. Another element in the column 10 is palladium. And we all read palladium as love of approbation. We need appraisal. Here, what I understood where Srikanth sir has differentiated it with silica is that silica needs an opinion. That is enough for a silica. But for palladium, he needs a good opinion. It is not just an opinion. You need to praise him for a palladium. So that is the meaning of love of approbation. They want appraisals. Whereas for silica, you just need to say, you're doing good, just keep it up. But for palladium, you need to encourage them a lot. And they want it. They love it. This is about the column 10. Coming to the column 11, you'll have copper, argentum, and other things. Here the success is attained. They want to retain that position because it's one column away from the 10th column, the success column. And they want to retain that position. Hence they are stressed to retain that success. In column 12, we all know the greatest ornament we all commonly use, that is the aurum, the gold. And they'll have stress to retain their success, the success that is achieved so far. And they'll work day and night. They are very, very hard workers to retain that success. And as life progresses, at a point, they fail. And that is when the syphilitic nature of aurum, which we usually read in our books, starts. They are very, very organized, very, very punctual from their childhood. One little mistake turns them syphilitic. Coming to the column 13, you'll have indium over there. Where every second there is a threat of losing the aspect, that is the depending on the row. It depends on the row. So in the indium, I don't know to which row the indium belong to, but depending on the row, the aspect of their worry can be tallied to. And they always have a fear like silica has. Come to column 14, you'll have plumbum, that is a lead. And they have a failure that I can't do anything in saving my structure. I am waste and I am a failure is what they talk of. Column 15, we all know there are many drug pictures that we read from Metrometrica. You'll have phosphorus, you'll have arsenic, you'll have antimony, you'll have bismuth. These are the elements, and they usually, we all know how anxious arsenic is. That anxiety is all about the success, to maintain the success they have achieved so far. Control, anguish, loss of ability to pursue something. They are defenseless. They feel defenseless. So we all know that arsenic, the avarice in arsenic
the stinginess of arsenic, the money-mindedness of arsenic, the anxiety about the health, the anxiety about the poverty. Coming to the column 16, you'll have selenium, tellurium, and polonium. Here also the differences are weak because we are moving away from the 10th column. So differences here are very weak. All they want to do is to maintain the success that they have achieved so far. But as we go away from the 10th column, the 16th column, the selenium, which we all read in our Mitra Medica, selenium is the drug which we usually think of in cases of impotency or erectile dysfunction cases. Here the differences are weak, so the ability to maintain whatever they have achieved so far in their life is also weak. They are pessimistic, highly pessimistic. So depending on the issue in that column, we should tally it to the row. Like if it is about performance, then we'll have to think of any of the 6th row element corresponding to the column. If it is about the family and others, we'll have to look into the 3rd row, 4th row. If it is about performance and everything, we'll have to look into 6th row. Similarly, now coming to the column 17, that is the halogens. The main theme of halogens is sense of betrayal. The sense of betrayal, as we go down the column, the sense of betrayal goes deeper and deeper, and we see the syphilitic nature down the group, down the column. And that is why we see iodine. How much ever they eat, they lose their flesh. And we usually think of iodine in thyroid disorders. And basing on the issue, we'll have to tally it to the row. And coming to the 18th column, the zero group element or the noble gases which are completely balanced. All their electrons are filled, so they need not have to mingle with anyone. The other elements apart from column 18, rest all have the tendency to form salts. And after attending salts webinar of Shaker sirs, I really learned many new skills and I have improved the application of this in my practice. I haven't seen results yet, but I'm able to prescribe salts basing on the case. And from Srikanth sir's lectures, it's an immense knowledge which I'm gaining from the lectures which we are dealing with every day. Every session. And that's really a great improvement for me. And I thank you all for making me a part of this session. And thank you so much. This is what my understanding is about the mineral kingdom so far. Dragon sir, I'm done. Okay, thank you, Neeraj. Yes, sir. Covered all the things. Yes, sir. సో కొంతమంది నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం అది డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మిగిలిన వాళ్ళు ఇప్పటివరకు అయిన వాళ్ళు కాక మిగిలిన ఎవరైనా చెప్పాల్సిన వాళ్ళు. సో ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళకి సజెషన్స్ ఆర్ సో వాళ్ళకి ఏమన్నా అడ్వైజెస్, క్లినికల్ పాయింట్ కానీ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఫ్రమ్ వాట్ దే హ్యావ్ టోల్డ్. శ్రీకాంత్ అన్న, హలో. రాధికా మ్యామ్, రాధికా మ్యామ్.
హలో గౌతమ్, హలో. అన్న వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. సో ఓకే, టైం అయిపో వచ్చింది. సో బాగా చెప్పారు అందరూ. బట్ థియరీ లాగా కాకుండా ప్రాక్టికల్గా అంటే కేసెస్ కూడా ట్రై చేయండి. కేసెస్ తీసుకోవడానికి, కేసెస్ దగ్గర అది ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకుంది ఎలా అప్లై చేయాలి. మహేశ్వరి అండ్ రాధిక, సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు కీప్ ఆన్ దిస్ పార్ట్ ఆన్ కేసెస్. సో తన కేసు సపోర్ట్ ఎలా, అది అంటే ఏంటో అది ఎలా అడగాలి అనేది షీఈస్ ట్రయింగ్ టు అప్లై. సో థియరీ పార్ట్ వరకే కాకుండా ఇప్పటివరకు మనకు సార్ చెప్పింది నేర్చుకుంది. బెటర్ కీప్ ఆన్ అప్లయింగ్ ఆన్ ద కేసెస్ సో దట్ మీకు తెలుస్తుంది అది కింగ్డమ్ వర్డ్స్ ఎలా చెప్తారు, మినరల్ కింగ్డమ్ కానీ ఇంకా అదర్ కింగ్డమ్స్. సో యూ విల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. సో బుక్స్ వరకే కాకుండా, థియరీ వరకే కాకుండా you apply this, then you will have a practical experience of that. So this is my suggestion. Okay, Srikanth Anna. Okay, we'll conclude this. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిగిలిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తారు, కానీ బీ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అన్న. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ